Dear learners, welcome to Aflah Academy. Today we are going to learn colors in English. The casharkii kan ka horreeyay waxaan soo aragnay erayo oo daily common words oo aan isticmaalno maalin walba. Sidoo kale waxaan gelinay jumlad. Isla maantadan insha Allah waxaan rabnaa inaan barano kalarada magacyadooda ayaan rabnaa inaan barano. Fadlan channelka dadka cusub tahay subscribe saaro haddii hore joogtayna like share and comment. So as you see. Lesson 4, we are going to see colors in English. Colors in English, marka leenahay, kalaradu waxay u kala baxaan noocyooyin fara badan ayay u kala baxaan. Maanta waxaan arki doonaa qaar ka mid ah kalaradaasi. Isla socod wanaagsan guys. Okay, here we have number 1. Kalarka koowaad insha Allah waxaan arki doonaa red. Red. Kalarkani red ah waxa weeye waa color gaduud ah. Kalarkan waxa waayo waa gaduud. Okay, color kale to aragna barna waxa weeye green. Green asagana waxa weeye waa aqaar doog wax kale waa aqaar green al yarada. Green waxa weeye waa aqaar. Kalarka markuu aqaaran yahay waxa la yiraahdaa green. Kalarka saddexaad aan barnayna waxa weeye sidoo kale to waa blue. Blue asagana waxa weeye waa kalarka buluuga oo noocan qalanka oo kale taa waxa la yiraahdaa blue. Afar waxaan arki doonaa insha Allah black. Waxaan arki doonaa black color. Black. 5 black waxa weeye asagana waa madow. Kalarka madowga waxa la yiraahdaa black color. Okay, 5 waxaan arki doonaa insha Allah yellow color. Yellow ayaan arki doonaa. Yellow asana waxa la yiraahdaa waxa weeye waa jaale. Yellow waxa weeye waa kalarka jaala ah ayaa waxa la yiraahdaa yellow. Okay, lastly 6 waxaan arki doonaa insha Allah white. White waxa weeye waa cadaan. White color waxa weeye waa color cadaan ah ayaa waxa la yiraahdaa white color. So meesha waxaan dhahnay red waa gaduud waa color gaduud ah ayaa waxa la yiraahdaa red. Green waxa weeye waa aqaar. Color aqaar ayaa waxa la yiraahdaa green color. So colorka markuu aqaaran yahay waxa la yiraahdaa a green color. So blue waxa weeye asan color blue ah ayaa waxa la yiraahdaa blue color. Black waxa weeye waa madow waa color asagana madow ah. Yellow waxaan dhahnay waa jaale color jaala waaye. White waxa weeye waa cadaan. So marka waxaan rabnaa kalaradaan inaan ku dhisno jumlad inaan gelinaan rabnaa because you know that si aan u ogaano we must construct sentences for easy and understandable. Thank you. Okay, let's construct sentences. Each one we will be constructing sentences. Like for example, if I start from red, I can say my trouser is red. Yes, my trouser is red. Mina waxa weeye my trouser is red. My trouser waxa weeye surwaalkaygu waa gaduud. Yani surwaalkaygu waa gaduud. Waxaan haystaa surwaal gaduud ah. Okay, grass is green. The grass is green. The grass is green. Macnaha waxa weeye cawsku uu aqaaran yahay waa. Cawsku uu aqaaran yahay. The grass is green. Okay, blue waxana the sky is blue. We say also the sky is blue. The sky is blue. The sky is blue. Yeah. The sky is blue. يعني cirku waa blue colorkiisu waxa weeye waa blue. Okay, this check. Yeah. This bull is black. Yeah. This bull is black. Yana waxa weeye dibigani wuu madow yahay. This bull is black. Dibigani wuu madow yahay. Okay, yellow. This t-shirt
This t-shirt is yellow. This t-shirt is yellow. This t-shirt is yellow. Okay, white adaa laga rabaa soo qor comment ugu soo qor insha Allah. So meeshan marka waxaan naanay erayaashii kalarada ahaa ayaan waxaan ku dhisnay jumlad. Marka jumlad marka gelino waxaan naanay red waxaan naanay waa gaduud waa isla faanay Soomaa. Gaduud markay tahay marka waxaan naanay my trouser is red. Surwaalkaygu wuu gaduudin yahay waa. Green waxaan naanay waa aqaar waa. The grass is green. The grass is green. The grass waxa weeye cawski waaye is green wuu aqaaran yahay waa. Blue waxaan naanay waa kalarka blue ah marka waxaan leenahay the sky is blue. The sky is blue. يعني cirku waa blue. Black waxaan naanay waa madow kalarka madowga ah waxa leeyahay black. Then ayadana waxaan leenahay this bull is black. This bull markaan leenahay dibigani weeye. We are mentioning a nearby bull or up. So this bull is black. Dibigani wuu madow yahay. Yellow ayadana waxaan naanay this t-shirt is yellow. This t-shirt is yellow. T-shirt waxa weeye waa fanaanad weeye. Fanaanada caadiga la xirto ayaa waxa la yiraahdaa t-shirt. T-shirt waxaan naanay waa fanaanad. T-shirt waxaan naanay waa fanaanad. This t-shirt is yellow. Fanaanadani waa kalarka jaalaha. Marka meesha waxa loo qoran white. White waxaan naanay waa cadaan. Waxaan ka rabaa inaad jumlad ugu soo qorto sheegani waa cadaan. So casharka intaan ayuu ku saabsanaa marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaad fahmi doontid haddii la yiraahdo marka mid kale to advice aan ku siinayo waa inaad ku celinayso hadda jeer haddaad ku celinayso meel aad ku qorato you will understand very well. So I wish to extend the video inshallah. Thank you very much.